Namaskaram. എൻ്റെ പേര് മെറിൻ ജേക്കബ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് ലാൻഡിങ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു ഓട്ടോമേറ്റ് ക്ലൗഡ് ലാൻഡിങ്സ് ഓൺ വിത്ത് കോഡ്, ഹൗ ടു ഹാവ് എ ക്ലൗഡ് ഗവേണൻസ് ആസ് കോഡ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ, എല്ലാം AOS, DevOps, everything we are automating. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗവേണൻസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം in a GitOps mode. That is the only thing I am concentrating here. So before I start the session, I want to introduce myself. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ. So ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലെ ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട് മാനേജറാണ്. ഞാൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. I'm a packaging. Before that, I was with AWS for like 3 years. I was also a technical account manager there. I was managing FSI. Then my roots are in DevOps. ഞാൻ IBM ആക്സൻസറിലൊക്കെ DevOps എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇൻഫോ പാർട്ണർ ആർമി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. പഠിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ തൃശ്ശൂരാണ്. മാരീഡ് ആണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓട്ടർപ്രണറാണ്. ഐ വിൽ സെറ്റിൽ ഹിയർ ഇൻ കൊച്ചി. Yeah, that's about it. Let's dive into what exactly happening. So suppose നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ അക്കൗണ്ട് ഹലോ. സോ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങി. പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഒരു AWSലോ ഏത് ക്ലൗഡിലോ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ്, വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഡെവ്, സ്പെസിഫിc account for prod. So you got to start creating new accounts. Then okay, after some time your company is getting bigger, so you are getting new projects. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വലുതായിട്ട് കുറേ അക്വയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വേറെ കമ്പനികൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അണ്ടർ യുവർ കമ്പനി. സോ ഇറ്റ് ഗോണ become difficult to manage. So what you have gonna do, you're gonna create an organization and you're going to arrange everything, all the accounts into that organization, the prod, QA, then again project wise arrange ചെയ്യും. അങ്ങനെയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൺസോളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അയാളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡൻസ് അതും നിങ്ങൾ കൺസോളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ? ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസോളിൽ കയറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ. സോ ദർ ഇസ് നോ കൺസിസ്റ്റൻസി ബിറ്റ്വീൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് another thing. And other thing is security and compliance blind spots. Okay, നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിങ് എനേബിൾ ചെയ്യണ വരെ ദർ ഇസ് നോ ലോഗ്, റൈറ്റ്? So there is a blind spot, audit gap there. So that is a big compliance risk. No accountability. Unless there is a logging, there is nobody knows who is doing what. And another thing is data residency risk. So if you are a fintech company, you are coming under RBI, and RBI norm പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഫിൻടെക് ഡാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെവലപ്പർ കയറി അത് US ഈസ്റ്റിൽ പോയി ഈ റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിയൻസ് റിസ്ക്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ അനന്തര പ്രശ്നം ഈസ് പ്രൊവിഷനിങ് ബോട്ടിൽനെക്ക്. ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ടീം വന്നു, അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5-6 ദിവസം എടുക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ടു deploy this control policies, you have to deploy this translate attachment, the VPC or the networking setup. So it's going to take days to provision everything. So in order to address this pain points, we need to have a foundation model, automated foundation model. That's where control tower comes into the picture. So control tower is the landing zone foundation in AWS. So it's going to give you the landing zone with all the security best practices that AWS well-architected framework recommends. Then it also gives you automated account provisioning. There is a, like we're going to see in the next slide, there is a account factory that you can just, with a single click, you can create a secured scalable account through the control tower.
And with the control tower, you're gonna get like 700 plus controls that you can click and deploy in simple steps. So that's there. Let's see how this control tower is. This is what control tower gives you, and so you don't have to read the boxes, okay? So this is our management account that I was talking. This is your root account, and there is a security OEM under that, and there is log archive account and audit account. So management account is your boss account, and this log archive account is the centralized logging for all the accounts and for all the governed regions in your OEM. So it will എല്ലാ ലോഗുകളെയും ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, and this comes under the governance of the control tower so that nobody gonna able to touch it and it's secured through the control tower. And we have audit account. Audit account is something that hosts the auditing related resources like config, AWS config and config aggregator, then SNS topic. So config aggregator എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ suppose നിങ്ങൾക്ക് ഒരു S3 bucket ഉണ്ട്. S3 bucketൽ versioning enable ചെയ്യണം, okay, and you have put a config rule saying that every S3 bucket in your account should have versioning enabled. Then okay, and you have put a rule that is saying that, okay, then somebody gonna change the versioning, then you're gonna get a complaint notification saying that, oh, there is an S3 bucket that is not complaint, that is not a versioning enabled. So those kind of setup is automatically inbuilt with the control tower through the audit account. Then we have a service catalog product. It is called the AWS Control Tower Account Factory. So that is the product that automates the account provisioning. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ത്രൂ ദ കൺട്രോൾ ടവർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വെൻ യു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്സ് ത്രൂ ദ കൺട്രോൾ ടവർ ത്രൂ ദ അക്കൗണ്ട് ഫാക്ടറി, then the accounts gonna be get automatically baselined and network baselines also applied. So account baselining and network baselining എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ account baselining, all this mandatory controls, enable the logging, enable the MFA. There are like set of mandatory predefined controls that will be automatically applied when you provision the account through the control tower. And another thing is network baselining. Network baselining, okay, default VPC is about it. So you have to have an automatic way of deleting everything. So those kind of things taken care by the control tower through the account factory automation. So this is just this, and we will see. Okay, so there is no one size fit for all. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വലുതാവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കസ്റ്റം ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം, കസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി റൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ യു കാൻ ഓട്ടോമേറ്റ് എവറിത്തിങ്? സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് two different ways. One is using native capability and the other one is using AWS control tower based solutions. So the native capability involves നമ്മുടെ normal cloud formation stacks. If you want to deploy some IAM role in all the accounts, what are you going to do? You're going to deploy a cloud formation stacks, right? So that is this. Then another thing is AFC, called factory customization. It's again a service catalog product. There are like a bunch of marketplace products available with AWS. So you can choose that or you can build your own. So that is there. That is used along with the control tower. And there is CFCT and AFT and a landing zone accelerator. Those are the control tower provided solutions. CFCT is a cloud formation based customization for the control tower, and AFT is similar, it's Terraform based. And the landing zone accelerator is a CDK based customization that is using by highly regulated environments like GovCloud, all those FedRAMP and all. So today I'm going to concentrate on CFCT and AFT because they are the pure GitOps model. Okay, let's see how this CFCT actually is. So here, this is cloud formation based. Okay, so all this is our control tower management account. This is our root account,
And you have your code in the GitHub or code commit. Code commit is deprecating, by the way. Okay. So GitHub or anything, and you're gonna push all the code to the pipeline, and it's gonna get deployed in the deployment target that you specify in the manifest file. So that is there. That is when you want to deploy some SCP, service control policy, or any kind of resources such. Then you have to push the code. Otherwise, when you vend an account through control tower, then there will be a series of lifecycle event runs, and it will trigger some lambda function, and it will invoke this pipeline again, and this whatever we have defined in the manifest file will be running on the newly vented account. So this is like an automated way of using CloudFormation. But the problem with this approach is everything happening in the control tower management account. So in the control tower management account is a regulated account because it's a root for your entire organization, right? It's not a good thing to provide access to everyone to just deploy the accounts. So that is where we come up with the account factory using Terraform. Here, there are two accounts. AFT management account and a control tower management account. So AFT management account is where you have your pipelines, where your code, everything is present there. And control tower management account, they just vend the account for you. So if suppose I just say how these things work. So you have a Terraform file, and you're gonna push whatever you want to create in the account. So you want to define the parameters for the account creation, like account email, account SSO name, email name, whatever it runs, the tags. Then you're going to define the account customization parameter too, and you're going to push it through GitHub, and there is a series of pipeline will be running, and it will pass the control to the control tower management account. It will create the account. It will come back again to the AFT management account. It will run the Terraform, whatever customization we have defined here, the data science baseline customization as a Terraform file, which we have defined at the root of our source code. It will run it on the vented account. So that's what happens. But this is pure DevOps model, and here the developers can actually use end-to-end automation from provisioning account to applying the policies. Which account customization should be used? So it's according to your use cases. If it is a single use case, you can go for account factor customization, or you can use the CloudFormation stack set. Or if you needed pipeline transparency, you have to validate your code before pushing into the prediction, then you may need to go for a CFCD or AFT based solution. I am concluding the session. So here, what are the three main points? Like you have to treat your governance as a code. Whatever you have, like your policies, guardrails, IAM roles, everything should be keep it in the GitHub, treat it as a application. And then you have to automate the entire life cycle using the CFC, DFT, everything. From vending the account to updating the policy, everything must be automated for the audit and compliance purposes. And you need to start small. Now everybody thinks like, okay, I know IFT, so I'm going to automate it from tomorrow. No, you shouldn't do that, because every organization have their own process and operations that they have been following. So you need to start with automating the small policies. So yeah, that's about it. If you have any questions, you can ask me.